Hello class, welcome to a new video. Today we are going to learn about angiosperms. I am your educator Kunal Chakravarti and I am going to teach you about angiosperms. So first of all, before I enter into angiosperms, I want to clear it out that we have already learned about gymnosperms. Amra already gymnosperms er byapare we have already learnt everything. And in gymnosperms, what we know that gymnosperms are plants which are actually producing what? They are producing naked seeds. So seed formation establish already hoye geche. Seed formation already established হয়ে গেছে. So next যেটা আমরা মুভ করব সেটা হচ্ছে কি angiosperms. তার মানে we know that এখানে আমরা যেটা পাবো it is a bit advanced from the gymnosperms. So চলো দেখে নি কি রয়েছে. So angiosperms. Now এই স্টেটমেন্টটাতে ইন দিস নট স্টেটমেন্ট দিস ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি উই আর সিইং টু ওয়ার্ডস অ্যাঞ্জিওস অ্যান্ড স্পার্মস. সো অ্যাঞ্জিওস এই কথাটার মানে হচ্ছে গিয়ে ভেসেল. দিস মিনস ভেসেল অ্যান্ড স্পার্মস দ্যাট ইজ স্পার্মা ইট মিনস সিড. সো এই দুটো মানে অ্যাঞ্জিওস অ্যান্ড স্পার্মা দ্যাট ইজ ভেসেল অ্যান্ড সিড এই জিনিসটা কি বলতে চাইছে যে এখানে যে সিডগুলো রয়েছে দ্য সিডস দ্যাট আর প্রেজেন্ট দ্যাট ইজ এনক্লোজড ইনসাইড আ ভেসেল. দি সিডস আর এনক্লোজড ইনসাইড আ ভেসেল. এটার মানে এটাই বোঝাচ্ছে. ক্লিয়ার? একদম সিম্পল কথা. অ্যাঞ্জিওস্পার্মস, অ্যাঞ্জিওস মানে ভেসেল, স্পার্মা মানে সিড. তার মানে কি সিড একটা ভেসেলের মধ্যে থাকবে. ক্লিয়ার? নাও আমরা আগে যে টপিকগুলো পড়েছি সেটাতে ইউ নো দ্য অর্ডার. সেটা কি অর্ডারটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্টে আমরা হ্যাবিট্যাট পড়বো, দেন অর্ডারটা আমি যেটা বলবো আমি অর্ডারটা এখনও বলবো তোদেরকে. সো এই অর্ডারটাই আমরা ফলো করবো এখানে. ইউ নো দ্য অর্ডার. অর্ডারটা আবার বলে দেবো. সেম অর্ডারেই আমরা অ্যাঞ্জিওস্পার্মকে স্টাডি করবো. সো ফার্স্ট আমরা কি পড়বো অ্যাঞ্জিওস্পার্মে? ফার্স্ট উই আর গোয়িং টু নো অ্যাবাউট দ্য হ্যাবিট্যাট. উই আর গোয়িং টু নো অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার. উই আর গোয়িং টু নো অ্যাবাউট দ্য লাইফ সাইকেল. অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স. সো এই প্লান্টগুলোর হ্যাবিট্যাট জানবো যে ওয়্যার দে আর প্রেজেন্ট, ওয়্যার আর দিস অর্গ্যানিজমস ফাউন্ড. আচ্ছা, স্ট্রাকচার জানবো যে অ্যাঞ্জিওস্পার্মের স্ট্রাকচার কীরকম, দেখতে কীরকম হয়. লাইফ সাইকেল, সে নিজের লাইফ সাইকেলে কোন কোন স্টেজ দিয়ে পেরোচ্ছে. অ্যান্ড লাস্টলি দ্য ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স, যে এটা আমাদের কোন কোন কাজে লাগে. সো এই চারটে অর্ডারে আমরা পড়বো. দেখো এনসিইআরটি বুক যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল. এনসিইআরটি বুকে আমি যেই টপিকগুলো বলছি হ্যাবিট্যাট, স্ট্রাকচার, লাইফ সাইকেল, ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স এরকম অর্ডারেই দেওয়া রয়েছে. বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট এনসিইআরটিতে সব রয়েছে. এনসিইআরটি ইজ দ্য মাদার বুক ফর নিট এক্সামিনেশন. বাট দ্য প্রবলেম ইজ যে এই যে জিনিসগুলো রয়েছে না, এটা না অগোছালো টাইপের রয়েছে. ঠিক আছে, মানে একবার পড়ে বোঝা খুব মুশকিল. সো আমরা কি করব, আই উইল ডিকোড ইট ফর ইউ. আমি তোদের জন্য এটাকে ডিকোড করব যে এটা কিভাবে রয়েছে আর কেন এত হ্যাপাজার্ড লাগে. আমি এগুলো ইজিলি ডিকোড করবো তোদেরকে. তারপর তোরা একবার এনসিইআরটি বইটা পড়বি. ইউ আর গোয়িং টু রিড দ্য এনসিইআরটি বুক অ্যান্ড ইউ উইল সি ইচ অ্যান্ড এভরি ইনফরমেশন হোয়াট আই টোল্ড ইউ হিয়ার সেটা কিন্তু এনসিইআরটি বইয়ে রয়েছে. অ্যান্ড এটার বাইরে নিটে কোনো কোয়েশ্চেন করে না. নিটের বাইরে কোয়েশ্চেন, এটার বাইরে আসা যেটা আমি পড়াবো এটার বাইরে কোয়েশ্চেন আসার পসিবিলিটি নীল. অ্যান্ড মোর ওভার এই টপিকটা উই আর গোয়িং টু রিড ইন ডিটেল ইন ক্লাস 12. ক্লাস 12-এ এটা প্রচুর ডিটেলে রয়েছে. তো সেখানেও আমরা ইন ডিটেল অনেক কিছু জানতে পারবো অ্যাবাউট দিস টপিক. সো ফার্স্ট কামিং টু দ্য হ্যাবিট্যাট. প্রথমে আমি চলে আসি হ্যাবিট্যাট অফ দ্য অর্গ্যানিজম, যে এটা কোথায় পাওয়া যায়, ওয়্যার ইট ইজ ফাউন্ড, ये कहाँ मिलता है, वो मेरे को पता होना चाहिए. So first we are going to read about the habitat. First of all you need to know that angiosperms
They are found everywhere. They are found everywhere. Okay. Angiosperms are the largest division of plant kingdom. And it is widely found in different areas. It is widely found in different areas. এটা আমরা ডিফারেন্ট এরিয়াতে দেখতে পারি, ইট ইজ ওয়াইডলি ফাউন্ড, অ্যান্ড এটা হচ্ছে গিয়ে লার্জেস্ট ডিভিশন অফ প্লান্ট কিংডম। এটা প্লান্ট কিংডমের লার্জেস্ট ডিভিশন অ্যাঞ্জিওস্পার্মস। এটার মধ্যে প্রচুর প্রচুর প্লান্টস রয়েছে, অ্যান্ড এটা সব জায়গায় পাওয়া যায়, অলমোস্ট সব জায়গায় পাওয়া যায়। এক্সট্রিম কন্ডিশনস বাদ দিচ্ছি, এক্সট্রিম কন্ডিশনসে পাওয়া মুশকিল, বাট এটা মোর ওভার পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব জায়গায় পাওয়া যায়। নাও কামিং টু দ্য স্ট্রাকচার। এটার মেইন জিনিস যেটা আমাদেরকে পড়তে হবে, হ্যাবিট্যাট অ্যান্ড অল ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ স্ট্রাকচার, লাইফ সাইকেল অ্যান্ড ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স। এই তিনটে ইজ দ্য মেইন টপিক উইচ ইউ নিড টু লার্ন ইন অ্যাঞ্জিওস্পার্মস। সো হ্যাবিট্যাট বাদ দিয়ে আমি চলে আসছি এবার স্ট্রাকচারে। সো কামিং টু দ্য স্ট্রাকচার। আচ্ছা, ভিডিও লেকচার পজ করো অ্যান্ড লিখে নাও, কোনো প্রবলেম নেই আই গেস পজ করে লিখে নিতে। সো এবার আমি চলে আসি স্ট্রাকচার। So coming to the structure now. Now ফার্স্ট অফ অল যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি এটার মেন প্লান্ট বডি। এটার মেন প্লান্ট বডি। নাও এটা তোমরা অলরেডি আগে পড়ে আসছো, সেম হিয়ার, যে এটার যে প্লান্ট বডি যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই, হোয়াট উই সি, that is a sporophyte. That is a sporophyte. That is a sporophyte. Now next point, that is এদের মধ্যে ভাস্কুলার বান্ডলস প্রেজেন্ট রয়েছে কিনা। ইউ অল নো দ্যাট ভাস্কুলার বান্ডল অলরেডি এস্টাবলিশ হয়ে গেছিল অনেক আগে। সো এদের মধ্যেও ভাস্কুলার বান্ডল ইজ প্রেজেন্ট। সো ভাস্কুলার বান্ডল ইজ প্রেজেন্ট। ভাস্কুলার বান্ডল কি কি থাকে? একটা থাকে জাইলেম অ্যান্ড আরেকটা থাকে ফ্লোয়েম। জাইলেমের থাকে 4টে কম্পোনেন্ট, যেটা আমরা পরে পড়ব ইন টিস্যুস, অ্যান্ড ফ্লোয়েমেরও 4খানা কম্পোনেন্ট থাকে। ফ্লোয়েমেরও 4টে কম্পোনেন্ট থাকে, যেটা আমরা ডিটেলে কখন স্টাডি করব, এখন ডিটেলটা দরকার নেই, বাট যখন আমরা প্লান্ট টিস্যুস পড়বো, অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম উই আর গোয়িং টু ডিসকাস ইট ইন ডিটেল, জাইলেম অ্যান্ড ফ্লোয়েম। নাও নেক্সট, coming to the body. Now body is differentiated. Body is differentiated. So body differentiated মানে কি? We can differentiate the leaf, stems and roots. এখানে আমরা তিনটে দেখতে পারি। কি কি তিনটে জিনিস দেখতে পারি ডিফারেন্সিয়েটেড বডিতে? একটা হচ্ছে গিয়ে প্রপার রুট দেখতে পারি, প্রপার স্টেম দেখতে পারি, অ্যান্ড প্রপার লিভস দেখতে পারি। Proper root, stems and leaves are found here and it is differentiated. Now রুটেরও ভাগ রয়েছে, স্টেমেরও ভাগ রয়েছে, লিভসেরও ভাগ রয়েছে। There are different types of leaves, there are different types of root and there are different types of stems. But we are going to learn this topic in morphology of plants. এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা এটা ডিটেলে পড়বো, অ্যান্ড এটা আমরা প্লান্ট টিস্যু যখন পড়বো, টিস্যু অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম এটা আমরা পড়বো। সো
এই দুটো টপিক আমরা বুঝতেই পারছি, জাস্ট ইউ নিড টু রিমেম্বার ইন দিস ডিভিশন ইন অ্যাঞ্জিওস্পার্মস, ইউ জাস্ট নিড টু রিমেম্বার দ্যাট ভাস্কুলার বান্ডেল ইজ প্রেজেন্ট, দ্যাট ইজ জাইলেম ফ্লোয়েম ইজ প্রেজেন্ট অ্যান্ড বডি ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড, রুট স্টেমস অ্যান্ড লিভসে বডি ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড। এর থেকে বেশি কিছু জানার দরকার নেই। নাও এর পরের টপিক হচ্ছে গিয়ে অ্যাবাউট এমব্রায়োনিক লিফ। ইট ইজ আ নিউ টপিক টু ইউ। Embryonic leaves. This is also known as cotyledon. Cotyledon. Okay. Now angiosperm আমি একটা কথা বলেছিলাম রিগার্ডিং দ্যাট দ্য সিড ইজ এনক্লোজড ইন আ ভেসেল। এটা কি ভেসেল ওটা আমরা পড়বো, আস্তে আস্তে স্ট্রাকচার যত ডিপে যাবে আমরা তত ডিটেল পড়তে লাগবো, আমরা জানতে লাগবো। Now what is embryonic leaves or stems? Simple. একটা তুমি সিড নাও, ইউ টেক আ সিড অ্যান্ড ইউ ট্রাই টু স্ম্যাশ ইট। একটা সিডকে স্ম্যাশ করো। ইফ ইউ সি দ্যাট সিড ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস, if the seed is dividing into two parts, then it is monocot. Cotyledons are of two type. One is monocot and another one is dicot. বুঝতেই পারছো, ডাই মানে দুটো, মোনো মানে একটা। মোনো মিনস ওয়ান, ডাই মিনস টু। সো মোনোকট মানে এদের মধ্যে একটা কটিলেডন রয়েছে, অনলি ওয়ান কটিলেডন ইজ ফাউন্ড। And dicot means two cotyledons are found. এটার মধ্যে আমরা দুটো কটিলেডন দেখতে পারি। সো যেটা আমি বলছিলাম যে ইফ ইউ টেক আ সিড অ্যান্ড ইউ স্ম্যাশ ইট, স্ম্যাশ করার পর ইফ ইউ সি দ্যাট দ্য সিড ইজ ডিভাইডিং ইন্টু টু পার্টস, ইট ইজ ডাইকট। যদি একটা পার্টেই থেকে যায় ইট ইজ মোনোকট। ক্লিয়ার? অ্যান্ড এদের ভিতরে কি থাকে? এদের ভিতরে এমব্রায়ো থাকে। মোনোকট, ডাইকট, এই যে সিড, এখানে আমরা সিডের কথা বলছি, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য সিডস। ক্লিয়ার? সিডের যে লিফটা থাকে, সিড, তাদেরকে এমব্রায়োনিক লিভস বলে, দ্যাট ইজ কটিলেডন। নাও ইউ উইল সি যে কিছু সিডস আর লাইক দিস, অ্যান্ড এই জায়গাটার থেকে প্লান্টটা বেরোচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য শুট, অ্যান্ড এখান থেকে রুট বেরোচ্ছে লাইক দিস। সো এটার মানে কি, ইউ ক্যান সি দ্যাট এমব্রায়োনিক স্টেজে, এমব্রায়ো যেখানে রয়েছে সেখানে আমি কি পাচ্ছি? দুটো লিফ পাচ্ছি। সো ইট ইজ ডাইকট। যদি এটা একটা হতো দেন ইট ওয়াজ মোনোকট, কিন্তু এখানে আমি দুটো দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি তোদেরকে। সো দিস ইজ ডাইকট। সো এবার আমাদের এদের কিছু এক্সাম্পল পড়তে হবে। হোয়াট আর দ্য এক্সাম্পলস? দেখো, ডাইকটে তোমরা মনে রাখতে পারো রোজ, সানফ্লাওয়ার, অ্যাকাশিয়া, আর মোনোকটে গ্রাস। আচ্ছা, এটাতে গার্ডেন পিও আসে, গার্ডেন পি। আচ্ছা, এটাতে মনে রাখতে পারো গ্রাস। আরও এক্সাম্পল রয়েছে, এক্সাম্পলগুলো একবার দেখে নিতে হবে। গ্রাস আছে, ব্যাম্বু আছে, পামস, অর্কিড, বানানা। orchid, banana, all these are examples of monocot. So কি কি পড়লাম? ফার্স্ট জানলাম মেন প্লান্ট বডি, দেন ভাস্কুলার বান্ডেলস, দেন বডি, অ্যান্ড এরপর আমরা চলে এলাম এমব্রায়োনিক লিভসের ব্যাপারে। এরপর যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে গিয়ে রিগার্ডিং আ স্পেশাল স্ট্রাকচার কল্ড ফ্লাওয়ার। ওকে, চলো। সো ফ্লাওয়ারের ব্যাপারে পড়ি এবার। তাহলে দেখো, ফ্লাওয়ার হয় কোথায়? তোমরা কি দেখতে পারো যে একটা প্লান্ট বডি, একটা প্লান্ট বডির মধ্যে একটা ফ্লাওয়ার হয়েছে। সো প্লান্ট বডিটা কি? প্লান্ট বডিটা হচ্ছে গিয়ে স্পোরোফাইট। হ্যাঁ, স্পোরোফাইট।
সো দ্য প্লান্ট বডি ইজ স্পোরোফাইট। এবার স্পোরোফাইটের মধ্যে, স্পোরোফাইটটা কি অ্যাকচুয়ালি? ইট ইজ দ্য শুট অফ দ্য প্লান্ট। এবার স্পোরোফাইটের মধ্যে একটা ফ্লাওয়ার হচ্ছে। সো হোয়াট ইজ আ ফ্লাওয়ার? মনে রাখবে যে ফ্লাওয়ার যেটা তৈরি হয়, ফ্লাওয়ার, দিস ফ্লাওয়ার ইজ আ মডিফাইড শুট। ইট ইজ আ মডিফাইড shoot which helps in reproduction. নাও এই ফ্লাওয়ারটা হচ্ছে কোথায়? হোয়াট ডিড আই সে? ফ্লাওয়ারটা হচ্ছে স্পোরোফাইটের ওপর। মেন প্লান্ট বডি স্পোরোফাইট, দ্যাট ইজ শুট। শুটের ওপরেই ফ্লাওয়ারটা হচ্ছে। বি ভেরি ক্লিয়ার, এই শুটের ওপরেই ফ্লাওয়ারটা হচ্ছে। সো ফ্লাওয়ার কি বানাবে? স্পোরোফাইটের ওপর হচ্ছে, তার মানে ফ্লাওয়ার বানাবে হচ্ছে স্পোর্স। ইট ইজ গোয়িং টু মেক স্পোর্স। ক্লিয়ার? সো এটা স্পোর্স বানাবে। কিভাবে বানাবে সেটা জানার জন্য বা সেটা বোঝার জন্য দ্য স্ট্রাকচার অফ ফ্লাওয়ার শুড বি ক্লিয়ার টু ইউ। এটা জানার জন্য তোমাদের ফ্লাওয়ারের স্ট্রাকচারটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো চলো আমরা দেখে নিই ফ্লাওয়ারের স্ট্রাকচার। So this is the structure of a flower. So let's mark the diagram. এই ডায়াগ্রামটাকে আমরা মার্ক করি চলো। Now this is the anther, this is stigma, this is style, this one is filament, this one is the ovary, and inside the ovary we have ovules. So these are the ovules. এখানে থাকে একটা স্ট্রাকচার which is called sepals, and these are petals. And you can see that inside the ovary, ওভারির ভিতরে the ovules are present. ovules কোথায় রয়েছে? ওভারির ভিতরে রয়েছে। এই ওভারির ভিতরে একটা ক্যাভিটি থাকে। this cavity is called ovarian cavity. ovarian cavity, and এই ovarian cavity তে থাকে হচ্ছে গিয়ে ovules. clear? so what did I say? ovules পরবর্তীকালে কি জেনারেট করবে? ovules are actually going to make the seed. ovules seed বানাবে। ক্লিয়ার? ওভিউলস কীভাবে তৈরি হচ্ছে সেটাও আমি বলবো। অ্যান্ড এই ওভিউলসগুলোই সিড বানাবে। আর ওভিউলস কোথায় রয়েছে? ইনসাইড দ্য ওভারি, ওভারিয়ান ক্যাভিটির ভিতরে রয়েছে। সো ইট ইজ এনক্লোজড ইন আ ভেসেল। ইউ অল নো। তাহলে অ্যাঞ্জিওস্পার্মা কথাটা এস্টাবলিশ হলো। এই কথাটা, এই ওয়ার্ডটার মানে কি? seeds that are present inside a vessel. So what you can see, ovules are present inside the ovarian cavity. Clear? চলো এই ডায়াগ্রামটা এঁকে ফেলো। ড্র দিস ডায়াগ্রাম। আচ্ছা, হোপফুলি পজ করে এঁকে নিবি তোরা, পজ করে এঁকে নিস। ওকে, সো এরপর আমি মুভ করছি। ওকে, নাও হোয়াট ডু আই সি এই ডায়াগ্রামটাতে? আচ্ছা চল এই ডায়াগ্রামটা আমি আগে দেখিয়ে নিই তোদেরকে, তারপরেই আমি মুছবো। সো ইন দিস
মার্কিংস অফ দিস ডায়াগ্রাম আমি কি দেখতে পাচ্ছি, এই ফ্লাওয়ারের 4টে হোল্ডস প্রেজেন্ট রয়েছে, 4 হোল্ডস আর প্রেজেন্ট। হোয়াট আর দ্য 4 হোল্ডস? One is calyx, which is sepals. 2 is corolla, that is petals. 3 is androecium, that is the male part. And number 4 is gynoecium, that is the female part. So we can see 4 parts here. One sepals, petals, male part and female part. এখানে সবগুলোই মার্ক আছে। You can see sepals are marked, petals are also marked. এবার মেল আর ফিমেল পার্ট এদের মধ্যে রয়েছে। So what is the male part? এখানে মেল পার্ট কি রয়েছে? Male part is anther and filament. আর ফিমেল পার্ট কি? Female part is stigma, style and ovary. These are the female parts. Male part কে অনেক সময় stamen বলে and female part কে বলা হয় pistil or carpels. So এখানের মধ্যে যে মার্কিংগুলো দেখলে সেখানে ওভারি, স্টাইল অ্যান্ড স্টিগমা, দিস ইজ আ পার্ট অফ ফিমেল, এই পুরো পার্টটা ফিমেলের। অ্যান্ড দিস পার্ট ফিলামেন্ট অ্যান্ড অ্যান্থার, দিস ইজ দ্য পার্ট অফ মেল, এই পার্টটা মেলের। সো দিস পার্ট ইজ মেল অ্যান্ড দিস পার্ট ইজ ফিমেল। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্নড? ইউ হ্যাভ লার্নড যে দ্য মেন প্লান্ট বডি অফ অ্যাঞ্জিওস্পার্ম ইজ স্পোরোফাইট। স্পোরোফাইটের ওপর কী হয়? স্পোরোফাইটের ওপর মেল আর ফিমেল পার্ট থাকে। ক্লিয়ার? স্পোরোফাইটের ওপর মেল আর ফিমেল পার্ট থাকে। নাও দিস স্পোরোফাইটের মধ্যে একটা মডিফাইড শুট রয়েছে উইচ ইজ স্পেশালাইজ ফর রিপ্রোডাকশন, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্লাওয়ার। তাহলে এই ফ্লাওয়ারের মধ্যে আমি কি দেখতে পাচ্ছি? মেল পার্ট দেখতে পাচ্ছি আর ফিমেল পার্ট দেখতে পাচ্ছি। সো নাও দ্য মেল পার্ট অ্যান্ড ফিমেল পার্ট আর নাও গোয়িং টু প্রডিউস স্পোর্স। মেল পার্ট ইজ গোয়িং টু প্রডিউস মেল স্পোর্স, ফিমেল পার্ট ইজ গোয়িং টু প্রডিউস ফিমেল স্পোর্স। সেই স্পোর্স থেকে কি তৈরি হবে? সেই স্পোর্স থেকে তৈরি হবে গ্যামিটোফাইট, অ্যান্ড দোজ গ্যামিটোফাইট আর গোয়িং টু গিভ রাইজ টু আনাদার স্পোরোফাইট। ক্লিয়ার? তাহলে স্পোর্স তৈরি হলো, স্পোর্স থেকে গ্যামিটোফাইট, গ্যামিটোফাইট থেকে গ্যামিট তৈরি হবে, গ্যামিট ফিউজ করে আবার একটা স্পোরোফাইট তৈরি করবে। সো এটাই ছিল সাইকেল। সো আমি কি দেখতে পাচ্ছি? স্পোরোফাইটের ওপর রয়েছে ফ্লাওয়ার, এই ফ্লাওয়ারের মধ্যে রয়েছে মেল পার্ট আর ফিমেল পার্ট। মেল পার্ট তৈরি করবে মেল স্পোর্স, ফিমেল পার্ট তৈরি করবে ফিমেল স্পোর্স। সো এবার আমরা যে টপিকটাতে ঢুকতে চলেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে হাউ দিস ফিমেল পার্ট অ্যান্ড মেল পার্ট প্রডিউসেস স্পোর্স। তো আমরা দেখব যে মেল পার্ট কীভাবে স্পোর্স তৈরি করে, ফিমেল পার্ট কীভাবে স্পোর্স তৈরি করে। সো চলো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পার্ট। ক্লিয়ার করছি এটা। এতটা যারা বুঝে গেছিস, হোপফুলি তোরা এইটুকু বুঝতে পেরেছিস যে এই সাইকেলটা সবার মনে আছে। এই সাইকেলটা কি? সাইকেলটা হচ্ছে গিয়ে গ্যামিটোফাইট তৈরি করে গ্যামিট, একটা মেল তৈরি করবে। গ্যামিট কি হবে? একটা মেল তৈরি হবে, একটা ফিমেল তৈরি হবে। দে উইল ফিউজ টু ফর্ম জাইগোট। জাইগোট তৈরি করবে, তাই তো? নাও this zygote is going to produce what? This zygote is going to produce a sporophyte. এই স্পোরোফাইটটা তৈরি করবে স্পোর্স, অ্যান্ড স্পোর্স আবার তৈরি করে দেবে গ্যামিটোফাইট, তাই তো? এটাই ছিল সাইকেলটা। ইট ওয়াজ আ ভেরি ইজি সাইকেল। সো আমি কি বললাম? স্পোরোফাইটে রয়েছি, ফ্লাওয়ার স্পোরোফাইটের ওপর হচ্ছে। ক্লিয়ার? এই স্পোরোফাইটের ওপর স্পোর্স তৈরি হবে। সেই স্পোর্সগুলো কি তৈরি করবে? সেই স্পোর্সগুলো তৈরি করবে গ্যামিটোফাইট।
এই গ্যামিটোফাইটগুলো তৈরি করবে গ্যামিট, গ্যামিট আবার ফিউজ করবে, তৈরি হবে জাইগোট, জাইগোট আবার তৈরি করে দেবে স্পোরোফাইট। এই সেম সাইকেলটা আমরা এখানেও ফলো করব, এখানেও দেখব। অনেকে ভাবছিস যে কীভাবে, তো আমি কি বললাম, মেন প্ল্যান্ট বডি স্পোরোফাইট, এরা তৈরি করবে স্পোর্স। তাহলে আগে এই সেকশনটা দেখি যে হাউ স্পোরোফাইট স্পোর্স তৈরি করছে। চলো লেটস গো। সো কামিং টু দ্য মেল পার্ট। স্পোরোফাইটে আমি কি বললাম, দুটো পার্ট রয়েছে মডিফাইড শুটে, দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে গিয়ে মেল পার্ট, একটা ফিমেল পার্ট। সো ফার্স্ট কামিং টু দ্য মেল পার্ট, দ্যাট ইজ স্ট্যামেন। সো স্ট্যামেনে কি রয়েছে, স্ট্যামেনে আমি এই স্ট্রাকচারটা দেখতে পাই, এই স্ট্রাকচারটা। সো হোয়াট ইজ দিস? দিস ওয়ান ইজ anther and this one is filament. So filament নিয়ে I am least bothered. I am bothered about anther. Now যখনই আমি অ্যান্থারকে কাটবো like this, what I am going to see is that anther এরকম হয়, it is bilobed in nature, it is bilobed, এটার দুটো লোব থাকে, two lobes are present, that's why it is called bilobed structure. So এই দুটো লোবের মধ্যে what do I see? I see 4 microsporangiums are present. What do I see? 4 microsporangium is present. Now inside this microsporangium there are numerous cells. There are numerous cells which are called microspore mother cell. কি বললাম, অ্যান্থারকে কাটলাম which is bilobed. When I cut this anther, I see 4 microsporangiums are present inside the anther, and inside the microsporangium, inside each microsporangium to be more specific, inside each microsporangium, what do I found? What did I found? I found out that microspore mother cells are present. Now anther is 2n, filament 2n, microsporangium is also 2n, diploid in nature, microspore mother cell is 2n. Now this microspore mother cell, it undergoes meiosis, it undergoes meiosis. এই মাইক্রোস্পোর মাদার সেলগুলো মিওসিসে, it undergoes meiosis, এই মিওসিস হয় এদের মধ্যে। Now after meiosis what do I find? This is a microspore, this is a, think this to be the microspore mother cell, microspore mother cell. This microspore mother cell will undergo meiosis, and this microspore mother cell will divide into 4 cells like this, and this is called this is now not called microspore mother cell. Microspore mother cell এখানে যখন ছিল it was called microspore mother cell, but when it undergoes meiosis it forms a structure which is called microspore tetrad. This is called microspore tetrad because these cells, this each cell, these are microspores now, microspores, and since 4 microspores are present together it is called microspore tetrad. Tetrad means 4. So these are now n, microspore became n. Clear? Now what will happen? This microspore is going to form what? Microspore. What does spore produces? Spore produces gametophyte in the cycle. Remember the cycle. Spores produces gametophyte. So this microspore, each and every microspore, this microspore, this microspore, this microspore, and this microspore is going to form the male gametophyte. It will produce male gametophyte.
and this male gametophyte looks like this. This is called pollen grain. This is called pollen grain. Okay. Now this pollen grain undergoes mitosis and produces two cells. One is vegetative cell and another one is generative cell. And another one is generative cell. Now this generative cell, it undergoes one more mitosis to form two male gametes. To form two male gametes. So see, this was present in sporophyte. Sporophyte has microsporangium. Microsporangium contains microspore mother cell. It undergoes meiosis to form microspores. Spores produces male gametophyte and the male gametophyte produces male gametes. Now this male gamete will fuse with the female gamete and it will produce zygote. Zygote will form embryo. Embryo will be formed inside the seed, right? It will be formed inside the seed and this seed will form a new sporophyte. The seed will form a new sporophyte. So the cycle is completed. So let's see, we are going to do the life cycle once, but this is the formation of male gamete starting from sporophyte in case of angiosperms. So draw it right now. Hopefully it is clear. I am repeating once again. Abar repeat kore dicchi for your benefit. So chalo. Okay. So anther के যখন আমি কাটলাম, what do I see? I see a bilobed structure which contains 4 sporangium. That's why this is also called tetrasporangiate. Tetrasporangiate. What do you mean by tetrasporangiate? It has 4 microsporangiums. So 4 khana, 4 means tetra. Sporangium, 4 microsporangium are present, so tetrasporangiate. So tetrasporangiate. Inside the sporangium, microspore mother cell is present. Microspore mother cell undergoes meiosis to form microspore tetrad, which contains microspore. This each microspore from here, each microspore, it undergoes mitosis to form male gametophyte, which is the pollen grain. Pollen grain undergoes mitosis to form two cells, vegetative and generative. Generative cell undergoes mitosis to form two male gametes. This is the structure of male part of angiosperm. We have learnt the all the structures of male part of angiosperms. Next we are moving into the structures of female part. So let's move on to the female part. Chalo, female part is called pistil or carpel. It is called pistil or carpel. So chalo, let's see. So initially, sorry,
Initially, it contains a cell, and these cells are present inside a so this is the ovary, and this cell, this is the integument, and this one is, these are nucellus. These cells are nucellus. এটা তোরা already gymnosperms এ পড়েছিস, you have already learnt about this in gymnosperms. So integument রয়েছে, nucellus রয়েছে, and this structure is called megasporangium. So inside the megasporangium, this is ovary, and ovary ভিতর কি রয়েছে? megasporangium. So inside this megasporangium what are present? Two cells. One is mainly nucellus, integumentar কথা বলছি না. So nucellus is present. So আমি nucellusটাকে এখানে এখানে নিচ্ছি. These are nucellus. These are nucellus. Now out of this nucellus, one cell, only one cell is megaspore mother cell, 2n in nature. This one cell will undergo meiosis. It will undergo meiosis and it will form 4 megaspores. So it will form 4 megaspores. So this is nucellus, and these are megaspores. Out of these 4 megaspores, 3 will degenerate. Out of these 3 megaspores, 3 are going to degenerate and 1 will remain functional. Only 1 megaspore will remain functional. So what will happen? The functional megaspore, it is surrounded by nucellus. Okay, this integument and nucellus is megasporangium. What is the megasporangium? Megasporangium is the ovule. Ovule is the megasporangium. Okay, এখানে কি রয়েছে? এখানে ওভিউল রয়েছে, ওভারির ভিতর ওভিউল রয়েছে. Ovule is the megasporangium. Ovule has nucellus, out of which one cell is megasporangium. It undergoes meiosis to form 4 megaspore. 4 megaspore, out of 4 megaspore, 3 will degenerate and 1 will remain functional. Now the functional megaspore, now this functional megaspore, what is this functional megaspore going to produce? This functional megaspore will form the female gametophyte, which is called the embryo sac. The embryo sac is the female gametophyte. Now how this embryo sac will be formed? So let's see. This megaspore mother cell will undergo, this megaspore mother cell has a nucleus. So it will undergo
one karyokinesis, 1 2 3. It will undergo 3 karyokinesis. What is karyokinesis? Karyokinesis means division of nucleus. The nucleus of this megaspore mother cell, will start dividing. So after 3 karyokinesis, first karyokinesis 2 nucleus, second karyokinesis 4 nucleus, third karyokinesis 8 nucleus. I will get 8 nucleus. So in this cell, what will happen? I see one, two, three, 4, 5, 6. I'm drawing like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I got 8 nucleus. Now these 3 nucleus will form antipodal cells. These are antipodal cells. These are 2 are synergids. This one is egg cell and this is the central cell. This is the central cell and it contains, you can see, 2 nuclei. These 2 nuclei are called polar nuclei. These 2 nuclei are called polar nuclei. So this is the structure of embryo sac, which is present inside the ovule, and this embryo sac is the female gametophyte. This embryo sac is the female gametophyte because this embryo sac produces what? The egg cell. This is the gamete. So chalo এই স্ট্রাকচারটাকেই আমরা একটু ডিটেলে আঁকবো, এমব্রায়ো স্যাকের স্ট্রাকচারটাই আমরা একটু ডিটেলে আঁকবো। লেটস মুভ। চলো, শুড আই ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ইউ ক্যান পজ অ্যান্ড রাইট। চলো, so what do I see? This is the embryo sac. I see 3 cells here. These are antipodal cells. I see 2 nuclei here and I see synergids and egg cell. So you can see there are 3 antipodal cells, 1 central cell. This is the central cell. This whole thing is the central cell. Eta central cell. These are synergids, 2 in number, and this one is egg cell. This is 1 in number. So how many cells can you see? 3, 4, 5, 6, 7. So 7 cells are present, 7 celled. But how many nucleus can you see? See, 1 nucleus, 2 nucleus, 3 nucleus. Central cell has 2 nucleus and these are called polar nuclei. These are called polar nuclei. So 2 polar nuclei, here
3 antipodal cells have 3 nucleus. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many nucleus are present? 8 nucleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are nucleus. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nucleus. So this embryo sac contains 7 cell but 8 nucleus. So embryo sac is actually 7-celled 8 nucleated structure. Nucleated structure. Hopefully this is clear to you. So please draw this diagram. Okay. Now what will happen? So this structure is present inside the ovule first. Now the pollen grain has the male gamete and the embryo sac has the female gamete. So now these two gametes need to fuse. এই দুটো গ্যামিট কে ফিউজ হতে হবে, তবে কি হবে? সিনগ্যামি or fertilization, যেটা আমরা বলে থাকি. So syngamy and fertilization is required. Now how will the pollen reach this embryo sac? So let's see. চলো দেখে নি. So now so inside the ovary only one ovule is present, and inside the ovule what do you see? We see the embryo sac. This is the embryo sac. Now what will happen? The pollen grain will come and will fall at the stigma. The pollen grain will fall at the stigma. What is stigma? Stigma is the landing platform for pollen. Pollen. So এখানে pollen grain এসে পড়বে. Now what will happen? There will be a formation of pollen tube. There will be a formation of pollen tube which will enter the embryo sac. So this pollen tube will enter the embryo sac. Now embryo sac e enter kore it will fertilize the egg cell. So এখানে in this embryo sac two fertilization are going to take place. এই যে এখানে ল্যান্ড করলো, আচ্ছা আরেকটা জিনিস, এখানে যে ল্যান্ড করলো this is called pollination. ক্লিয়ার? সো এবার যেটা বলছিলাম, কাম ব্যাক টু দ্য টপিক, সেটা হচ্ছে কি যে পোলেন টিউবটা তৈরি হলো, এই পোলেন টিউবটা will enter this embryo sac and it will fertilize two things. So first is syngamy. Syngamy te ki hobe? Syngamy te the male gamete. Remember, pollen grain e kota male gamete তৈরি হয়েছিল? Pollen grain e 2 male gametes were produced. So one male gamete will fuse with the female, that is egg cell, and it will produce zygote. And the second male gamete, this is known as triple fusion,
it is known as triple fusion. Why এক্ষুনি বুঝতে পারবি why it is called triple fusion. You will get to know why it is called triple fusion. The other male gamete will fuse with secondary nucleus to form pen. This pen is primary endosperm nucleus. Now, why is this pen required? Pen is required to provide nutrition to the zygote. The zygote that is formed inside the ovule, it needs nutrition. So nutrition is given by pen. This pen provides nutrition to the zygote. Now you can see, now what is secondary nucleus? Another question. The secondary nucleus ki jinish. So just before fertilization, what do you see? What we see actually, we see that just before fertilization the polar nuclei কটা ছিল in number 2, দুটো নাম্বার ছিল polar nuclei. This polar nuclei fuses to form secondary nucleus. ফার্টিলাইজেশনের জাস্ট আগে এই পোলার নিউক্লিয়াইগুলো একসঙ্গে ফিউজ করে যাবে. দিস পোলার নিউক্লিয়াই ইজ গোয়িং টু ফিউজ together to form secondary nucleus, and another male gamete will fuse with the secondary nucleus. So secondary nucleus এ already আগে থেকে দুটো নিউক্লিয়াস আছে. সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসে অলরেডি আগে থেকে দুটো নিউক্লিয়াস আছে. এই দুটো নিউক্লিয়াস তার সঙ্গে মেল গ্যামিট তৈরি করলো পেন. ক্লিয়ার? সেই কারণে দিস ইজ কল্ড ট্রিপল ফিউশন, বিকজ 3 নিউক্লিয়াই আর ফিউজিং টুগেদার. ক্লিয়ার? এবার চলে আসি সিনগ্যামি আর ট্রিপল ফিউশন. ইউ ক্যান সি যে এই জায়গাটাতে দুটো ফার্টিলাইজেশন একসঙ্গে হচ্ছে. একটা হচ্ছে গিয়ে মেল গ্যামিটার এক্সেল, একটা মেল গ্যামিটার সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস. এটা নিউট্রিশনের জন্য তৈরি করছে. দিস ইজ ফর্মড টু প্রোভাইড নিউট্রিশন টু দ্য জাইগোট, বাট দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল জাইগোট ফর্ম. But we can see two fertilization together. Therefore, this is called double fertilization. This is called double fertilization. Clear? So this was all about structure. This was all about the structure of each and everything present in angiosperm. এরপর যেটা আমরা চলে আসবো, দ্যাট ইজ লাইফ সাইকেল. নাও ইউ নো এভরিথিং, ইউ নো অলমোস্ট এভরিথিং অ্যাবাউট দিস. সো লেটস সি. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দিজ অ্যান্টিপোডাল সেলস অ্যান্ড সিনার্জিডস আফটার ফার্টিলাইজেশন. দ্য অ্যান্টিপোডাল সেলস অ্যান্ড সিনার্জিডস, they will degenerate. They will degenerate after fertilization. They will degenerate. No use, degenerate. Clear? So this was all about structure. Copy it. এবার আমরা চলে আসবো লাইফ সাইকেল. Now we are coming into the life cycle of angiosperms. चलो, लाइफ साइकिल इज वेरी इजी. इफ यू हैव लर्न दीज थिंग्स, लाइफ साइकिल इज वेरी इजी. चलो देखे नहीं लाइफ साइकिल. सो कमिंग टू द लाइफ साइकिल. ओके, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्पोरोफाइट. So sporophyte was 2n diploid in nature. So sporophyte, it contains flower. That is also 2n. Now flower contains microsporangium and hopefully you can see this. Yes. And megasporangium.
Same concept, if microsporangium and megasporangium are present in the same flower, that flower is called monoecious. On different, then it is dioecious. এগুলো তোরা already জানিস concept, just apply the concept. Okay, next, this microsporangium contains microspore mother cell, and megasporangium contains megaspore mother cell. It's hurting. Okay, chalo. Microspore mother cell will form microspore, and megaspore mother cell will form megaspore. এখানে কি ঘটনা ঘটছে আর এখানে কি ঘটনা ঘটছে? meiosis, and it forms megaspore and microspore. Now this megaspore, this microspore will form pollen grain, and this will form embryo sac. This embryo sac will form egg cell, and pollen grain will form male gametes. So what do we see? Pollen grain is the male gametophyte, and embryo sac is the female gametophyte. So embryo sac produces egg cell, pollen grain produces male gamete. They fuse together to form zygote. Zygote forms embryo. This embryo is present inside a seed. Okay, now seed was covered with, and this embryo is present inside the seed, so embryo will form a seed, and seed is going to produce sporophyte. This is the structure. But in this case, the seed will be enclosed in a fruit, because the seed or the ovule was present inside ovary, and the ovary forms fruit. So the seed will be present inside the fruit, and this seed will form a sporophyte, that is a plant again. That is what we see when we sow the seed in soil, that seed grows into a new plant. Simple. So sporophyte, see, from sporophyte what did we produce? Spore meiosis. So this will be N, this will be N. Now this egg cell is also N, gamete is also N, zygote is 2N, embryo 2N, seed 2N, sporophyte 2N. So sporophyte produces, microsporangium is 2N, mother cell is 2N. So sporophyte produces spores, and spore is produced by meiosis. This spores produces gametophyte. Gametophyte produces gamete by mitosis. So you can see gametophyte is producing male gamete egg cell by the process of mitosis. These two gametes fuse, this is syngamy, to form zygote. Zygote forms embryo, embryo forms seed, seed forms sporophyte. So this was all about angiosperms life cycle. So you can see the life cycle of angiosperm in this slide. So now coming to the economic importance. Of angiosperms. So how they are important, let's see.
चलो, so economic importance of angiosperms. So point number 1 of economic importance is food. We get food from angiosperms. So what kind of food do we get? See, we get fruits, we get vegetable, we get fruits, vegetables. Okay, अब फ्रूट और वेजिटेबल का नाम लिखने मत बोलो. ओके, फ्रूट और वेजिटेबल का नाम लिखते बोलिस ना. आई नो फ्रूट, मैंगो, एप्पल, एवरीथिंग. सो वेजिटेबल, all these are coming under food, so it is giving us food. Okay, point number 2, it gives us edible oil. It gives us edible oil such as sunflower oil, right? Mustard oil, coconut oil, etc. Number 3, it produces spices. Okay, we get spices from here, different spices. Point number 4, we get medicine such as belladonna, ashwagandha. From these we get medicine. Okay, next, point number 5, we get beverages such as coffee, tea. Okay, next, দুটো ভিউ হয়েছে, সরি, বেভারেজেস. ওকে, নেক্সট ইজ মেডিসিন বলে দিলাম. আর কি বাকি রয়েছে? ওকে, ইউ ক্যান রাইট timbers. We get timbers, right? Timbers from this plant, timbers such as sandalwood, sesame, I guess এই স্পেলিংটাই রয়েছে, হ্যাঁ, সিজম. ওকে, আর কোথা থেকে টিম্বার পাই আমরা? ওক থেকে পাই, ওক, তাই না? ওক ট্রি, ওক. আচ্ছা, অ্যান্ড আরও কি পাই? আর উই গেট ফাইবার্স ফ্রম দিস প্লান্ট, these plants. Fibers are provided from this plant, good fibers such as cotton. স্পাইসেসের নাম লিখে দেবো. ওকে, চল স্পাইসেসের নামও লিখে দিই. কোরিয়েন্ডার, ব্ল্যাক পেপার, we get this spices. So this was all about the economic importance of angiosperms. What are the economic importance? Food পাওয়া যায়, fruits, vegetables, edible oil, sunflower oil, mustard oil, coconut oil. Spices পাওয়া যায়, coriander, black pepper, medicine, belladonna, ashwagandha, coffee, tea as beverages, timbers, oak থেকে, sesame থেকে, sandalwood থেকে we get timber. Fibers, we get fibers from these plants such as cotton. Clear? So this was the economic importance of angiosperms. So this was all about angiosperms. No more to discuss in angiosperms. This is enough, more than enough for you. Now what you have to do is that you need to study this chapter, a topic ta, not plant kingdom shesh, obviously this chapter as well. So you have to read this chapter, you have to read this topic. If you find any doubt, you can contact me. You have my mail, you have my phone number, you can contact me directly and I will clear your doubts.
Till then, keep reading, keep studying, and share this video. Thank you.